Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Patriots, 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 waar is julle? Patriots, waar is julle? Patriots, waar is julle? Hé, wat is dat met gearnis, man? Ek wil in my gearnis. Hattie. Ja, hou so was om bizar. Hou net so, moenie bij zeggen bizar. Moenie bij zeggen, die wat lacht die zo vrij. Ja, nou is fijn. Ja, man, nou voel ik zoals een mens, man. Patriots, 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 kom op, kom op, kom op. Is the midnight train to Georgia. Patriots, een bizar iets op je hart, man. Kom op, 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 kom op. Patriots, this is not a long life. You're gonna hear. I'm not gonna talk. Paulina Wiener Abraham sê ons is hier. Ons is hier. Michelle van Beyen van Belling. Good morning. O ja, is nogal morning. Ek amper sê wat 'n morning. Tennis Mac. Goeiemiddag press in die entire PA family. Shereen Anderson. Good morning press and Patriots. Roslyn Sols, wat leven is tussen? Cynthia Verlander, Sedekia van Nieuwenhuizen, Leon Bartman, Ivy Witboy, morgen in die oggend, Carmen Alexander, is morning in die morning, 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 jy gaat nie lang praat, ek het net gauw, wat lacht jou bizar? Ja, al die opkaarten speel. Al die opkaarten speel met die Patriots om bizar. Ek is een man van transparency, massaka. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, Patriots, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Ek sal jou phone as jy op die live om bizar. Ja, ek sal die comment sien. Michelle Felix, weet je wat, dat brengt mij, dan is hij dan, wat is voor de iPhone? Ja, die iPhone. Oh, dat ook nee, ons kennen we niet. Dat kan je niet helpen. Zo brengen we Samsung. Ja, ik is C-type, ja. Ik kan hem niet helpen, hij is nog een bejaarde van. Nee, ik heb nog mee, die wat is er mee gekomen. Zij heeft nog, wat doen we dit? En de man van weggevoerd bij andere mensen, andere ones, bizar. So they were excited to see me, ne? So like, it's like, groot man, wat excited om me te zien, man. So I go like, so I see the one says, let's take a picture. The other one says, no, don't take a picture. So I'm feeling a bit like, why would you not want to take a picture with me? You say you like me, I want to take pictures with you guys. En hij zegt, nou man, die man weet hoe ik zijn phone, hoe kan hij met je hoofd? Zij zijn een leier van een party met die phone. Ik zeg, wat is verkeerd met die phone? Ik zeg, nee man, pres man, die man dat hij zijn phone was frietje daar. Ja, dat is niet vergeten, ik barst iets waar hij lacht. Hij is een fris daar. Ja. Patriots, jullie daar, jullie weten, ik begin niet Patriots, ek begin nie, die is een baie kort live, jylle gaat nou sien. Patriots, is jylle wakker, Patriots? Bel jylle mekaar wakker, Patriots? Is jylle wakker, patriotte? Ik wil jullie dankie eerst zeggen voor ik vergeet, that issue of, what's that boy's name? Oh, Liam. Well, Liam, that issue of that guy, Liam, that you listened to me earlier,
before we talk about what we want to speak about, thank you for listening. That we mustn't attack him. He will open his eyes one day, Patriots. But thank you for not attacking him, and thank you for listening to me, and that meant a lot, because ons is liefdevolle mense in die PA. Ons is liefdevolle mense. Maar waar is die liefde vir my? Liefde vir jou? Pres kom maar nou hier voor die hele mense nou vir my nou. Met jou huisens. Hoe kan jy huisens vol klop daar? Is 'n vriesdag. Ja, kom sê die mense, ja, hallo om bietjie ek mas lang die huisens kyk ja. Kom sê hallo vir die mense, die. Hallo vir die mense. Awe, hoe lyk hulle mense moenie byzane in English don't be sa. Ek ken al regtig hoekom ons vampires hier so opsit. En 'n groot huis en dit is koud hier so ek kry baie koud. En as die plek mos so groot is, jy voel wind van everywhere. Kyk pres trek uit. Dis koud hier. Hoor, die huis is so groot hè. As jy praat ek hoor die, wat noem hulle dit dan die echo. Hy is so groot as jy. Ik kreeg dat warm op bizar. Pres was gewoon voor deze. Als de mensen willen naar mensen, is het te brengen. Dat is dat zo goed is. Ik kreeg koud. Het is koud zo. Ik voel een wind van everywhere. Als we een wind van die tafel. Op bizar kom je zo, je zegt, het is hitter. Ik heb niet echo dus dat. Ik echo dus. Ai nee. Die Patriots, jullie is wakker, 12 o'clock. Als die roofkikker is ook, koekele. Dat is hier heel bizar, man. Kijk, die Patriots, nee. Jullie weten, ik begin niet voor dat ze bij 1000 dus eerste niet. Zo ja, ik zie die mensen wakker, jongen. Patriots, let me just give you the big thing quickly. Number one, I want to tell you first, in this party we are family. The Chinese have a saying where they say when you dig a grave for a man, dig two. And I want to speak to you about something. Yeah, now it's right, I'm there. Biza, geef mijn phone terug. Wie? Is te zwaar, hè? Kijk hier. Ik heb nog mijn phone, hè? Mijn rechter hier. Ja, kijk hier, die wat noem je dat? The life is not going to be long, people need to sleep, so let me... water? Please get me, just the fridge is that you go around it. Als hij hike to it. No, man, thank you. Just go get me water, man. So, Patriots, we are family, never forget that. But what I want to speak to you about is that the reason why I said you must come up 12 o'clock, because I've got something to show you, which I didn't want roof kickers. I checked now, there's no roof kickers here so far. The SG and send me a message on my other phone now that they also check. They don't see the roof kickers because this is crucially important. I'm sorry. Zo'n bizar. Je hebt een bizar over verdwaal. The water is just here, Patriots. Give me 30 seconds, né? 30 seconds. I just want to get water because this is important what I'm going to tell you now. 30 seconds, I promise. Just 30 seconds. I'm just going to grab water. And check where's on pizza. Pizza probably got lost. And then I'm just going to grab water. Because what I tell you now, I'm too thirsty. I can't just say it. It is the biggest thing. I'm going to say it and I'm going to sleep. You have to know this. Let me just get water quickly. Kom op, Patriots. Kom op. Kukurukuku.
Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. As die mense nog wakker raso. As die mense nog wakker raso. Skrik al is dit wakker. Skrik al is dit wakker. Ons is tussen soos 'n nissen. Ons is binne buite. We not gonna see you later. Ons is hier pres, ek dink die mense is geskok soos wat hulle hier sit. Die mense is geskok, hulle sê nog. Die mense is geskok soos wat hulle. Ek is by die huis. Ek is Welcome home, homie. Ek is by die huis. We only have us. Ons is hier. Ek is by die huis. Hoe sê hulle? We only have us. Hoe sê hulle? Ek is mos al laiti. Ons mos gesê ek is al laiti. You a child. Nou sê ek daarom by my pa. En jou pa se kind. Ja, sê. Ja, sê. Uit by die huis. Ons gaan toch jou staan. Ons is familie. Hulle stuur net over ons plat te maak. Die is hier vir ryerie. Ek sal hom nooit uitverkoop nie. Nooit. Salut. Ons bysa die. Ons bysa die. Charlie bysa die op die einde. As mos nooit 'n asblik vir 'n Patriot. As mos nooit 'n asblik vir 'n Patriot nie. Charles kom sê ook hallo. Ons sê hallo hier. Ons is hier, ons is by die huis en Patriots, as 'n ding wat ek wil sê. Is baie maklik om hierdie ding te kyk en allerlei dinge te dink wat nie die waarheid is nie. En vanaand wil ek eintlik die waarheid vertel. En ek dink ek moet iets regstel. Ashley, you'll remember in the committee, I almost said Prezi is leading a dictatorial party. Yes. A one-man show and all of that. Ek het mos so gesê. Yes. But he said something in the committee. Hy het iets gesê wat my binne my siel geslaan het. Ek het nie 'n comeback vir die ding gehad nie. Niks van 'n comeback. Nee, maar ek wil net wat het jy geleek. Jarr. Het jy geleek. Kyk hier, ek het 7 minute gehad. 7 out of 25. Ek het 7 out of 25 gehad. Maar daai ander 18. Het jy geleek. Man sê, wat sê die ek sê, help my. Maar hy het 'n ding gesê, man. Hy het gesê, you call me a dictator. Jy sê ek is 'n dictator. When your party don't have one colored person as a minister or deputy minister, despite colored people making up the overwhelming majority of the party's vote. Now, when he said that thing, toe hy daai ding gesê het, ek het gesit. As 'n moment wat ek eintlik my hele asem ingesluk het. Like ek's honger van die asem. En toe dit gebeur, toe sê ek nee. Oom Biza, is tyd vir my om aan die huis neer te klap. Is tyd vir my om huis toe te kom. Is tyd vir my om uiteindelik te sê ek Biza nie. En Patriots, ek wil net baie dankie sê dat julle almal my met liefde aanvaar. Ek is baie dankbaar want dis die hoe 'n Patriot moet wees. Dis hoe ons is. En ek kan hy liefde voel. Ek het die liefde van Mbiza gevoel. Die liefde van Prez gevoel. Because if there's one person on this earth who had every single right to make sure that I'm not sitting where I'm sitting, it's Prez. I attacked him relentlessly for 3 years. Hom aangeval, 3 jaar. Now, what made you come? What made you come over? You know? Especially because, I mean, somebody's going to say, you then called that party a dictatorial party. What is it that made you during this time think, yes? You know, you expect your own to defend you. En ek sit daar en ek is hamos in die parlement, ek doen my gedoentes. And I get told, tone it down. Sit stil. Dis jou boksie.
moenie groter as jou boksie wees. I get told that. After Tuesday, the very same people that you expect to defend you is the people that will put a knife in your back and stab you from the front also. Just to say he did it himself. That is why I'm sitting here today. Because I was accepted. It was unfair. With heart and seal. The guy who had all the reason. Every single reason in the world. That man, I almost told you, ek het hom aangeval behoorlik 3 jaar. 3 jaar. 2022 to 2025. As net ek maak geraas, kyk dit, dit, kensie dat. Maar ek is gestuur. Hy sê, jy moet het so maak. Jy moet hom slaan. Jy moet hom slaan. Nobody else. Ek moet hom slaan. Ek, a young colored person, ek moet nou vir nog 'n colored mens sê, nee, ek gaan kry. En Patriots verkeerd is verkeerd. You can't make a wrong right and you can't make a right wrong when you look at something that is blatantly wrong like that. Because we do believe most in second chances aside. Yeah, and especially him. Especially him. You got a second chance. And that's really his heart. It's like a genuine thing. His heart. You can do whatever. This is one thing about our president. He's authentic. He's genuine. What you get with him, you get. And that's You've what I told experienced him. that, right? Yeah. And the thing about second chances, there's nothing that you can do in this party that will make us hate. Not just you, any patriot. And that's him. It's like he always says if he got a second chance, who is he not to give Other people. another second chance? And How did you feel when you, as you say, your own party didn't? You told me about an experience that you had with the chief whip of the party. it's him. He got me in it was at the CTICC. Yeah. And I'm walking to the sitting. And he catches me walking. And he says, tone it down. All of the respect that you were getting, ek gaan het verloor. It gaan backfire. And when because we had arranged a meeting. Ons het 'n meeting gearrange vir donderdag. Ek sê vir hom, Chief, ons gaan op donderdag praat. Donderdag. So ons 'n meeting op donderdag. Wat sê hy? Ons gaan nie donderdag praat nie. Hoekom gee jy vir my cheek? Ek, sy kollega, die mens wat hy moet defend. Hoekom gee jy vir my cheek? En ek sê donderdag. En hy loop en hy sê, is klaar wat het so is. Ons gaat die donderdag nie. Maak ek my phone oop. And I see, your meeting is cancelled for Thursday. A fair chance, an opportunity to explain my side. Something that they told you to do. Yes, something they said, I want to speak to you, arrange. Then they say, on the Thursday, or on the Wednesday, for the Thursday, no, it's cancelled. Of a 2-minute interaction. And the point is, you have to now shut up. You have to now not get opportunity anymore for something that you did that they told you to do. Exactly. But then you wake up now and you see in the media, newspapers are saying, Gaten that you be back gevang and all. How did you feel when you saw, instead of him coming and doing the same, instead he tells patriots and others, don't do what the rest is doing to Liam? How did that make you feel? That's a liar. He's a liar. When I saw that, I saw what a leader is supposed to be. Yeah. I saw compassion. I saw somebody who lead from a place of love, who lead with people in his heart, with people in his mind. That's not immense. En die liefde wat ek gekry het. Yeah. Die ware liefde. Mense kan ons voel as die liefde nie waar is nie. As dit van Kong is, as dit soos hy baksteen vir hom wat jy. En dit is warm nou, goeie liefde. Het is so koud as het hier nie. Is warm, kyk hoe tabie sweet hierso. You know, there's Lyk as 'n something- oop kraan. There's something else you told me. When
Capricos. Kijk, die mensen zeggen, is die niet een dubbelganger? Wat een dubbelganger. Come tell him what is a double Wat een dubbelganger. Come tell him what is a double Is it Als die niet een dubbelganger Wat is hij? Als iemand dat zo zegt, is een clown. Oh, zo zijn letterlijke zinnen dat het gemaakt Dat werd. is zo'n fout, hè? Ja. Het sporters een fout, dat is altijd high sense. Elke bakstenen. Maar die ene is vervelend en die Kijk andere is hier. golden. Ik kan een nieuwe phone met pressen mee gekomen. Ik zei nog, wij zijn phone. Kijk hier. Tell me that thing, man. When you are asking, why doesn't Khaled get promoted in the gym? Yes. Dit is honger. Hey joh. Word ek sommer Je wordt gebruikt met kost. Ja nee. Kijk hier. Hoe sê hulle? Stammer politics. Ja, kijk hier. Stammer Wat op de politics. prijs, weet je hoe die bord is? Dat is haar stammer politics. Niet zo ze betalen, hè. Wat op gebruikt met kost. En dat is hier niet honger, man, hè. Baie honger. Yes. Kijk. Pres. Kom eens zo. Wat gebeurt nou? Nou is ons in Durban. Dat is Durban te komen. Nou kom een Biza uit de Kaap uit. And Biza is coming out of Cape Town. Because Liam, ne? There's some cold drinks and stuff. And ice. Now, some Biza is coming all the way from Cape Town. But it's coming with Liam. Maar niemand moet ons zien, nie, man. Niemand heeft mij gezien. Ja, het is donker. Undercover. Oh, het is weer die volle dag. Kijk hier. Dan zit ik in die plane in. En die plane, I'm telling you a true story. As die hele EFF Malema, his deputy, Kadi, Charles, myself, Mbiza, Liam. En die held door die parlement is dat die mensen beginnen te kijken. Hou het of niet? Je gezien? Die jongens hier, man. Die jongens hier. Patriot, let me tell you something. You know? And that is from the bottom of my heart. You know, when Liam made contact with us, he said something. He said, I'm coming. I don't care if you guys want me to open the gate, the PA, if you guys want me to wash cars. Ik kan niet in mijn mensen bekleden, man. You know, for me, when he said that, ik kan niet in mijn mensen bekleden. Ik kan niet in mijn mensen bekleden. Ik ging niet om me, wat ze gaan doen met mij, of whether I'm gonna wash cars, or thing. Ik kom PA toe, waar kan ik gaan kleren kopen? Ik ga naar beteren, gaan kopen bij hulle. Denk ik, ik ga kopen, ik ga voor jou brengen. Maar als ik voor mezelf ga kopen, dan gaan we worden kopen die kleren. But I want to say to you from the bottom of my heart, you know, we believe in young talent. We believe in grooming people to become the best version of themselves. Yeah, no, please sit, it's fine. Als je hier hoort aan, mensen is een spookreizer. Je zei koeken. En dan zei ik nog But with us here, your home, I can promise you, the Patriots, they will treat you with all the love. You'll see when you go and work in Ward 34, daar word je graf gehouden. Je moet terug gaan bij je graf. Kan ik een paars graf krijgen? Ja, alsjeblieft. Bradley. Ja, geroesteld. Ja, breng een vars graf. But what I want to say to you is that your home, yes, your home. Let me tell you, we will never turn against you here. Never. I'm saying this on a life. My people know loyalty is everything to us. Love for each other is everything. And we just a family, man. We just a family. If one makes a mistake, we help each other. And I can tell you, keeping this secret was very hard. Yo, people are like, but the funny part is now, my protectors, my security team, is picking me up at the lounge, at the minister's lounge. So I said, let's go around, let's go and get Mbiza. So we go around to the airport to find Mbiza. So Mbiza comes with Liam. One of the security guys, one of the security personnel says, is dit hij jong die? Ik vraag, ik hoe met dom man. Ik vraag, wat jong? Hij fucking jong man. Charles Barth is waar hij lacht. Hij doet lang ik ook man hè. Loop op zijde die kant zien ze.
Ja, maar hulle keer man, die man se mag is so swak. Die was amper die hele kar bekat. Now let me tell you, Liam is genuine. He's home. He can tell you stories about. They're gonna accuse him of everything. But you see, there's a saying that says the wise man changes his mind. There's so many people of the DA that speak to me and they've got 10 million questions. Yeah, I want to come, but this is what I want. I want to make sure this. This young man came and he said, as my car was with the PA, ek kom huis toe. And you know he touched me and he says, nou, ek is nie nog van geld nie, ek het bietjie gespaar, ek daar gewerk het, ek werk 'n jaar raak het gespaar, maar sê vir my, maar ek kom huis toe. Ons het jou nodig hier as die PA. Hy sê, maar die mense nie, ek sê, jy ken nie die Patriots nie. Hy mense, jy ken nie die mense nie, hulle liefde. Hy mense gaan jou defend. Patriots, staan sterk, maak die honde los môre. Dat hulle gaan kom vir ons. Ons is reg. Hulle gaan kom kry die honde is reg. Ons honde is nie vas nie. Ons honde is los. En om Bisa. Yes. Thank you. Om Bisa. Jy was die man wat die tussenganger was tussen ek en Liam. Jy is die man wat ek vertrou het om te sê, go talk to him. Go say this. I mean, like, I just saw you on the live now when I was inside the room. Liesel Pennington. She was like saying, welcome home. No, Dad, you're as Liesel's word far. As Liesel. How do you know Liesel Pennington? Kijk. No, but I told you the funny story, ne? So I said, Eugene, can you speak to you? He says, about what? I said, I just need you to make sure that Kijk net hoe morgens, Charles. Ik moet zeggen, jullie moeten zien hoe morgens die wit mensen hier. En ik wil net tot haar gaan. Kijk hoe morgens die wit mensen hier. It's a crime scene. Ja, kan hulle ook nie reg eet nie. Kan hulle nie... You know what I like, ne? Daarom is die bloed nou op die vloer en nie teen die muur nie. Because that is most what we do. Yes. You know? It's not anymore of fighting each other. Is nie weer hy van ons beklei teen mekaar nie. Ons beklei nie kan die weer. Patriots hoor, het jy nie speaker toegemaak nie. Ja, die hy sê. Sê hy bak. Jy moet so hou. Ek hom so. Ja. So Patriots, Liam is by die huis. Kom julle huis toe mense, Here, hulle weet wat gaan daar aan man. Hulle weet dat. Kom. Sê kom die mense wat gaan daar aan. You said you spoke to Eugene. Oh yeah, I want to tell you about Eugene. That was the funniest part. Charles is already laughing. So now I'm telling Eugene, I said, Eugene, can you just check for me if with the issue of Liam, ne? He says, we're back there again. I said, no, I want you to check. Get his CV and check what degree does he have so we can see where we can slot him in. He's like, slot him where? So I had to trust Eugene and tell him. So after I told Eugene, he says, maar die lewe is maar snaks, jong. Ja, ek het gister met die jong bekleed vandag. Only in the PA. Only the PA. Only the SG. Well, she has to know, is the SG. Maar die SG bly my bel, is amper 12 uur, wanneer begin jy live? Ek sê, SG, sy daar geken, man. So, Patriots, ek wil even sê, dankie. Liam is by die huis, hier ga jy sien, man. Om Bisa. Yes, sir. Ja, om Bisa, wee. Ek sê, gister as jy my bel, jou stem, want ek hou jy drink my keel. Ek sê vir hom, as big brother die. Welkom. My groot broer die. Ja. Welkom home. I don't know how to say. Ek is baie gelukkig. So wat ek hier sit, staan die smile van hier tot hier. Ek is klaar gesmile. My wange is laat seer, my kieste is seer van die gesmilery. Yes. You know what makes me happy? What? That the plan that they've always had, I feel like die tyd het aangebreek dat ons breek nou die plan. Die plan dat ons altyd mekaar moet beklei. Ons het al leer wat ons by mekaar bring. Ons is die generation. Ja, jy wil die PA kom oorvat. But
die mense wat onze land, onze mensen, onze hele land bij elkaar. So, Patriots, we love you. He's onze kind. He's by the ace. Honorable Chief Hope Marlon Daniels, you were right. Tell him. This is where I say om te sê ek is nou by pa's huis. You were right. He's a child, but now he's past a kind. Daar's hy. And that's why I say hoe lyk hulle? Ma se kind. Moenie baie zijn nie. Ons baie zijn nooit hier. Ons baie zijn nooit hier. Ons kom met Liam. Ik kom ons voorbij toe. Gaan nie daarbij Water voor. Nelson Mandela bij. Gaan die Drakensteen toe. Ik heb hem gezegd, ik heb nog een liefdegevoel. Ik zei, liefdegevoel als hij daar komt. Als die Landela op die gronden van Mosselbij en die edges zal hem morgen alleen geven. Maar die samen met ons. Much respect, Liam. Thank you so much for your trust. We are together. No matter what they say about you, God knows who you are. Thank you, please. You've given your all, man. He's no peer, he's brace. He defends ons, man. Salut. Salut. Ik hoor die mensen dat zeggen, bye-bye. Salut. Patriots. Waar is die hoofdkijkers, man? Come on, brother. See, this is genuine. Check here. Check there. Check there. So, Patriots het gehoor. Wat gaan voor wat? Let us thank you for waking up or staying awake until 12 o'clock. Charles, are you okay? So thank you for being who you are. I really love you guys and I appreciate you guys and may God bless you and we are all that we have. To the guys, they're still fighting us. Los Marai, man. Los Marai, goed is ons is together here. We are together. We have shown people. I'm very emotional because I can't be the leader of the party forever. We need to bring up young people to come and take over. You know, this boy just, like, he's very emotional inside there now. You know, and I say boy respectfully because he's a young man. Very smart. Thank you, Patriots. Let's build our people. Laat ons die mense gaat haal. Laat ons die mense gaat haal. Laat ons die mense... Laat ons die Patriots... Die Patriots moet warm voel hier, man. I want to thank you guys. SG, thank you for the way you handle this thing. Thank you, SG. And to everybody, as jy nie bly is vandag, aan jy eintlik die toornaar. Let me someone get that one out quickly. You know, you have to understand the Patriotic Alliance, man. We explained to him the PA. You will never find me taking the PA. Even if I'm angry with Patriots. Because ek verstaan, these are the kinders, the toekomst. This is our children's dream. Love you guys. I do. And thank you. I don't want to keep you any longer, but I'm so excited, eh? They were so hungry, they couldn't even sit at a restaurant to eat. They came all the way in. I'm sorry, I can only feed them sandwiches at this time of the night. Otherwise, with those vlees bakken, goed as was I. Yeah, Patriots, you don't understand, eh? Kijk voor Zayn. Zayn kyk jy live my is hier. Ha, staat Zayn. Zayn kyk jy live my is hier. Hy is op sy phone. Hy kyk jy live. Zayn, you guys ate already, ne? Did you guys eat? Yeah. You sure? Alright, so. Is dit ook voor? Yeah. So, Patriots, thank you very much. We will have a future life. We will tell other things, but I wanted you guys to know this. The reason why we said midnight, because we knew the flights to get where we're going to meet will only be in the middle of the night. We just came like 30 minutes ago. We are in Durban. 30 minutes ago we came. So thank you, man. I love you guys. All my heart. And we had to make it 12 o'clock. They came all the way from Cape Town. There was no flight from Cape Town to Durban.
Over there to go from Cape Town, Joburg, Durban. I love you guys, man. This is big for the Patriotic Alliance. He's home. Don't even worry what. He is home. That's the most important thing. The prodigal son is home. There's a leader in that young man. We must nurture him. And not only Liam, there's many of you. There's leaders in you. We must nurture you. We can't be forever leaders. We must nurture leaders. Thank you. Go get some rest. Salute. I'll check what I'm posting now. Salute. Just check what I'm posting and I can. Thank you.